An estimate force time curve of tennis ball of mass 60 gram struck by a racket is shown in figure 3.1. Determine the impulse delivered to the ball and the speed of the ball after being struck. Assume the ball is being served, so it's nearly at rest initially. Okay, so dia dah bagi graph F against time. So dia suruh cari impulse and dia suruh cari speed after. Selepas bola tu terkena raket. Okay, so kat sini dia bagi force dalam kilonewton. So make sure 10 kuasa 3 itu kilonewton dan T dia bagi dalam millisecond, power of negative 3. Sebab dia bagi graph F against time, so kita akan cari area under graph. So bentuk di sini adalah bentuk triangle. So triangle, area untuk triangle kita tahu adalah half times dengan high times dengan base. Okay, so base dia daripada 0.2 until 1.8. Ni kita panggil dia base. Dan high dia from 0 to 18. Ini adalah kita panggil dia high. Okay, so kita boleh menjawab soalan untuk A. Okay, kita tengok macam mana solution dia. Okay, solution untuk example 1. So area under graph force against time, F against times akan menghasilkan impulse. So the symbol of impulse seperti J, saya ingat sikit. Okay, so kita tahu tadi area apa? Area of the triangle. So half times dengan high times dengan base. So 1/2 times dengan tinggi dia adalah 18, 18 power of 3. Sebab dia kata kilonewton tadi kan. Okay, so power of 3 times base dia adalah 1.8 minus 0.2 times 0. Times 10 power of negative 3. Okay. Okay. The answer is 14.4 Newton second. Okay, question B. Given the ball initially speed is U is equal to 0. MS negative 1. Sebab dia kata keyword kat sini adalah at rest initially. Okay, so U is equal to 0 meter per second. So disuruh cari velocity after, selepas dia menyentuh raket. So velocity dia berapa? Velocity dia impulse is equal to delta P is equal to mass times dengan V minus U. So delta P is the change of momentum. So momentum is equal to mv lah. Kalau dia kata change, perubahan momentum, halaju final minus dengan halaju initial. Okay, mass given. Okay, and then kita dapat tadi impulse from question A, 14.4. 14.4. Mass given is 60 gram. Convert to kilogram. Divide by 1000. Okay, V minus dengan 0. Okay, so you get the answer. V is equal to 240 meter per second. Okay, next example 2. Example 2. A squash ball of mass 2 kg moving with velocity 50 meter per second hits a wall and bounce back with a velocity 30 meter per second in 0.2 second. Find the impulse and the impulsive force. So dia suruh cari impulse dan impulsive force. Satu dia suruh cari impulse, another one is impulsive
force. Okay, dia dah tunjuk dah. So, daripada diagram, U dia 50 meter per second. And then squash ball ni kena pada dinding, wall. And then dia bounce back. So, ini adalah V dia. Direction dia ke kiri. So, negative. Okay, negative. V is equal to negative 30 meter per second. Sebab apa? Sebab direction. To the left. Okay. So, look at the solution into example 2. From the formula impulse, J is equal to delta P, the change of momentum, is equal to mass V minus U. And then we know the mass of the squash ball is 2 kg. And velocity given is 30, negative 30 minus 50. Okay, you get the answer is negative 160 Newton second. So, soalan tanya, ini untuk impulse. This one is to impulse. Another one, soalan tanya impulsive force. Impulsive force, F. Okay, F is equal to impulse over T. Okay, so impulse negative 160 over Newton second over time given is 0.2 second. So second we can cancel. You get the answer force is equal to negative 800 Newton. Okay, so negative for the impulsive force show on the ball from the wall. So means it's the impulsive force on the ball. On the ball from the wall. From the wall. Okay, next, example 3 from the PSPM 2010-2011. Okay, a 50-gram marble is released from a height of 1 meter above the floor. Calculate the momentum just before hits the floor. So, soalan cakap dia kata marble tu release from high. So, bila release you must to know initial velocity is equal to 0. Kita cuma lepaskan je. Okay. From high 1 meter above the floor. Calculate the momentum just before hits the floor. Okay. So, from the diagram, okay. So, dia release bola daripada certain high. Reference point. Below reference point, so below reference point, so as displacement S akan jadi negative below reference. Okay, the solution pada konsep free fall motion. So free fall motion ni awak dah belajar masa chapter 2, free fall motion. So, disuruh apply the concept of free fall motion. Soalan nak tanya berkaitan dengan momentum. So, kita tahu momentum is equal to mv. So, the value of momentum,
kita tak tahu. So V pun kita tak tahu. So ada two unknown yang kita tak tahu. So kita boleh gunakan free fall motion punya equation. So V square is equal to U square minus 2GS. So kita ada tiga linear equation kan. Kita ada V is equal to U minus GT, kita ada S is equal to UT minus half GT squared. Semua ada time. So kita tak boleh guna yang tu. So kita akan guna formula yang ini. V squared is equal to U squared minus 2GS. Sebab S ada, U kita tahu, G ada. So G kita tahu sejak daripada perut ibu lagi 9.81 ms negative 2. Masa sekolah menengah kita belajar 10.0 meter per second squared. So untuk matrikulasi kita akan guna G is equal to 9.81 meter per second squared. Okay, so U 0 and 2, G kita adalah 9.81 times dengan displacement kita adalah negative 1. Kenapa negative 1? Sebab below reference. Reference kita kat mana? Dekat bola yang kita release tadi. Squash ball ni. Dia release kat sini. So, bawah reference. Titik asal je lah. Sebelum dia release. So, bila below reference, so S akan jadi negative. Okay. So, kita dapat V is equal to set 19.62, and then V is equal to 4.43 meter per second. Kita tak jawab lagi soalan. Soalan ni kita nak. Okay. And then substitute V into equation 1. Momentum is equal to mass times dengan velocity. So, momentum is equal to mass dia adalah 50 power of negative 3. Dia bagi 50 gram kan? Mesti convert dalam kg. Macam nak convert dalam kg? Bahagi 1000 darab dengan 4.43. So you get the answer is 0.222 kg as negative 1. Okay, direction is downward. Okay. Okay, look at the example 4. SPM 2011 and 2012. An 8-gram bullet moving at 50 meter per second strike a wooden block. The bullet undergoes uniform deceleration and stop 12 centimeter inside the block. Calculate the time taken for the bullet to stop. Impulse on the block and average force experienced by the blocks. Okay, and then, question given 8 gram, convert to kilogram, dia akan jadi apa? 8 power of negative 3 kg. And then dia bagi U, initial velocity, negative 1. And then dia kata uniform deceleration. And then dia kata dia stop. Okay, stop, ni adalah V. V is equal to 0, ms negative 1. And then 12 cm is displacement. 12 cm convert to meter jadi 0.12 meter. Divide by 100. Calculate the time. Okay, nak cari time. Impulsive force. Impulse. J. And then average force F. Okay, so ada 3 benda kita nak cari. Time, impulse, and average force. Okay, so
Kita lukis dulu diagram. Macam mana dia punya situation itu kan. Ni blocks. Ni bulat. Bulat. Okay. So sini ada mass and ada U. Dan sini V dia sama dengan kosong sebab dia stop. Dan displacement dia bergerak sini. S sama dengan 0.12 meter. Okay, so kita akan apply linear motion punya equation. Okay, untuk dapatkan deceleration, uniform deceleration. And then baru kita boleh dapat time untuk bullet stop. Okay, so first apply V square is equal to U squared plus 2AS. Okay, V 0. U is equal to 50 square plus 2A nak cari. S kita adalah 0.12. Okay. And then kita dapat acceleration is equal to negative 1.04 power of 10 power of 4 meter per negative 2 meter per square. Okay, so kita dapat A. Kenapa negatif? Deceleration. Okay, belum menjawab soalan sebab soalan pertama dia nak time. So time is, kita akan guna formula ada time lah. Yang paling mudah, V is equal to U plus AT. Okay, V kita adalah 0. U kita adalah 50 meter per second. Plus A kita negative 1.04 power of 4 and then T. So you get the answer T is equal to 4.81 power of negative 3 second. Time mesti positif. Okay, value. Kalau dapat negatif tu salah lah. Mesti ada substitute nilai yang salah. Okay, nilai time mesti positif. Okay, next soalan kedua dia tanya impulse on the block. Okay, impulse on the block kita akan guna J is equal to delta P. Okay, so mass times V minus U. So mass given is 8 gram, convert to kilogram, jadi 8 power of negative 3, V is 0, U is 50. So you get the answer is negative 0.4 kgm as negative 1 impulse. Okay, and last C, dia tanya average force is given by J is equal to F FV darab dengan T. Okay, J dah ada tadi, negative 0.4 impulse J, berarti impulse. Dah terbiasa guna J, impulse J saya ingat lah. Force nak cari AV, time dah ada 4.81 power of negative 3. And then you get the answer, average force is equal to negative 83.2 Newton. Okay. Look at the example 5. From PSPM 2004-2005.
An object A of mass 8 kg moving 4 meter per second collide with another object B of mass 6 kg moving at the 5 meter per second in the opposite direction. After collision, object A move opposite to its initial direction at 0.1 meter per second. So dia kata objek A, mass dia MA, mass dia 8 kg, moving UA is equal to 4 meter per second. And then object B, mass dia 6 MB 6 kg and moving UB is equal to 5 meter per second. And object A move opposite direction, initial direction dia. So ini adalah VA dia, 0.1 meter per second. Question 1, dia tanya, what is the velocity of B, VB, after collision? And show that the collision is inelastic collision. Okay, so diagram dah lukis. So dia lukis, dia dapat macam ni lah. UA, UB, VA, VB. Okay, so madam tulis dulu kat sini. UA is equal to 4 meter per second. UB is equal to 5 meter per second. So mass A, mass B 8 kg, mass B kita adalah 6 kg. Ni pun samalah, 8 ni 6 kg. So UA is 4 meter per second, UB is negative 5 meter per second. Kenapa negatif? Sebab dia kata objek B ni bergerak opposite direction. So dia bergerak to the left. So kita kena letak U sama dengan negatif 5 meter per second. Selalunya student terlupa nak letak negatif. Bila dapat soalan macam ni, first kita kena lukis dulu. Lepas lukis, kita masukkan dulu maklumat. Kemudian baru kita selesaikan step by step lah. Okay. So VA kat sini pun adalah negatif 0.1 meter per second. Cuma kita tak tahu arah VB ni ke mana, to the right ataupun to the left. Final answer akan dapat jawapan sama ada dia to the right ataupun to the left. Okay. Okay, so kita akan guna kita akan guna the principle of conservation of linear momentum. Summation of P initial is equal to summation of P final. Ini adalah conservation of linear momentum. So before and after. So mana before ni adalah before. Ini adalah after. After collision. So before collision kita ada mass A UA plus mass B UB is equal to mass A VA plus mass B VB. Ini formula dia. Okay. Baru kita masukkan substitute the value dia. A times 4 plus 6 times negative 5. Kenapa negatif? Direction of UB ke kiri, to the left, is equal to 8
times dengan negative 0.1. VA pun to the left plus 6 VB. Okay, so kita dapat VB is equal to 0.467 meter per second. So the value of VB adalah positive. So direction to the right. Sebab apa? Sebab positif kat sini. Okay. Question 2 Roman, disuruh show the collision is inelastic. So nak show the solution is inelastic. So kita akan guna the total kinetic energy. So kalau inelastic, total kinetic energy initial tak sama dengan total kinetic energy final. Okay, so kita cari dulu total of initial kinetic energy. Total initial kinetic energy is equal to half MAUA square plus half MBUB square. So substitute the value 8 4 square plus half 6 negative 5 square. So the answer is 139 joule. Kinetic energy final total. Okay. Final total kinetic energy final is equal to half MAVA square plus half MBVB square. So half, substitute the value 8 negative 0.1 square plus half 6 times 0.467 square. You get the answer is 0.694 joule. Kinetic energy, unit dia adalah joule. So it's kinetic energy final. Okay. So the collision is inelastic. Ini sebab dia kata kinetic energy initial mesti tak sama dengan final. Inelastic collision. Tak sama. Kena buktikan dia tak sama. And then tulislah. Okay. Okay, example 6. Okay. Example 6. Given the figure. Okay. 3.5A and 3.5B before collision and after collision. Okay. Two balls A and B, each with the velocity 25 cm per second and 15 cm are moving in the opposite direction on a table. The ball collide with each other's and bounce off. The mass of ball A and B are 20 gram and 25 gram respectively. Calculate the final velocity of the ball and its direction if the final velocity of the ball A is 10 cm per second shown in the figure 3.5. B. Okay. So soalan ni dia bagi mass of the ball dalam centimeter per second. Kita kena convert to meter per second. Velocity of the ball B pun 15 cm per second. And then dia bagi mass dalam kg, dalam gram. So you must convert to kg.
mass of B pun 25 gram. Initial velocity pun dia bagi dalam centimeter per second. Final velocity untuk ball A. Sorry. Okay, so look at this diagram. UA is equal to 25 centimeter per second. UB, the direction of UB, 15 centimeter per second. Opposite direction. So, bila bola A dan bola B bertembung, dia after collision, so bola A akan bergerak ke kiri dan ada angle. Begitu juga bola B akan bergerak ke kanan dan dia ada angle. So, kita nak cari final velocity untuk VB berapa dan berapakah direction dia, theta dia yang terbentuk after collision. Okay, so ini persamaan ni melibatkan komponen X dan komponen Y. Dia melibatkan vektor collision. Okay, so kita lukis balik. Bola A, bola B. Okay, so dia bergerak. A bergerak to the right, B bergerak to the left. Okay, and then ni adalah before collision. After collision, so bola A, bola B, so A bergerak dengan sudut tertentu yang dia bagi 35 degree dan ada VA kat sini. Oh, sini lupa nak tulis UA, UB. And then B pun bergerak juga dengan sudut tertentu. Kita tak tahu berapa sudut dia dan berapa hal laju akhir bola B. Nah, dua-dua ni kita kena tahu lah. Okay, bila ada VA ni adalah resultant bagi komponen bagi bola A. Dia adalah resultant hasil VA pada komponen Y dan VA pada komponen X adalah hasil tambah dia lah. Dapatlah VA. Okay. Begitu juga VB. VB terhasil daripada VBX dan VBY. Ini chapter 1. Okay. So, bila kita dah lukis diagram, kita perlu cari dia punya magnitude. Lepas dah cari magnitude, kita akan cari dia punya direction. Okay. So, ini adalah before collision. Sebelum. Ini before. And ini adalah after collision. After. Okay. So, kita akan guna principle of conservation linear momentum. Okay, kita tengok yang before collision, untuk komponen X dan komponen Y. Okay, summation of P initial is equal to summation of P final. Pada komponen X dulu. Sebab dia ada two komponen kan, X dengan Y kan, after collision. So, kita kena guna X dan Y. Okay. So, gantikan. Tulis the formula. MA UA pada komponen X plus MB UB pada komponen X is equal to after collision. No. After collision. After, tadi ni before and before kita tengok diagram before. After collision kita tengok diagram collision, after collision. A untuk X. Okay, so kita ada mass A darab dengan VX ke kiri, to the left, negative VAX cos 35 VA. And then kita plus dengan
MB VBX sahaja. Okay. So substitute the value 0.02. Ni semua saya dah convert to kg dan saya dah convert to meter per second. 0.25 plus dengan 0.025 darab dengan negatif sebab to the left. Nampak UB to the left. 0.15 is equal to MA tadi berapa? 0.02. VA berapa tadi? VA dia bagi adalah 10 cm per second. So dia akan jadi 0.1. Negatif sebab apa? Ke kiri. Nampak VAX kita ni ke kiri. 0.1 cos sudut berada di komponen X 35 plus 0.025 VBX. Okay, so you get the answer VBX 0.025 VBX is equal to 2.89 power of negative 3. Negative 3. Okay. VBX is equal to, bawa 0.025 to the right side, divide, you akan dapat 0.1156 meter per second. Okay. Kita dapat VBX. Okay. And then, belum selesai lagi. Kita kena cari VBY pula. So, VBY. Okay, guna juga summation, conservation of linear momentum. Momentum initial is equal to momentum final. Tapi untuk komponen Y pula. Y komponen. Tadi kita guna untuk X component. Okay. Okay, so before, cuba tengok before punya diagram. So before punya diagram, Pak ni, before, tak ada pergerakan pada komponen Y. Okay, tak ada. So kita tak kosong terus. Tiada. After collision ada kan? So ada VAY. Ada VAY, VBY. Nampak? Ada kan? Okay, so bila ada, so kita kena letak lah. Okay. Mass A, VAY plus mass B, VBY. Okay, so is equal to, mass A kita adalah 0.02 darab dengan AY direction ke mana? Upward. Nampak? AY kita upward ke atas. So positif. So 0.1 sin 35 plus MB kita 0.025 darab dengan VBY. Tak payah letak cos ke sin ke sebab dia tak bagi nilai sudut. So tak perlu letak lagi. Okay. So bawa 0.025 ke kiri. Negatif 0.025 VBY is equal to 1.147 power of negative 3. Negative 3. Okay. So VBY is equal to 1.147 power of negative 3 divided by 0.025. Jadi negative 0.046 meter per second. Nampak kita akan automatic dapat negatif jawapan dia.
So awal-awal tak perlu letak negatif positif. Benda yang kita nak cari dan tak diberi nilai, so tak perlu letak apa-apa. Kita follow dia punya rules saja, step by step. Okay, so tak menjawab soalan lagi. So ingat lagi, chapter 1, find the magnitude. So kita cari magnitude of VB. So VB is equal to set VBX square plus VBY square. Okay. So substitute the value. Set VBX kita tadi adalah 0. Tengok berapa? 0.1156. 0.1156 square plus dengan negatif 0.046 square. Get the answer is 0.124 meter per second VB. Okay. So direction dia, berapa direction dia? Direction theta dia berapa? Direction tangent theta is equal to VBY divided by VBX. So theta is equal to shift tangent. VBY kita negative 0.046 divided by 0.1156. You get the answer, theta is equal to negative 21.67 degree below x-axis. Sama tak dengan jawapan? Dengan jawapan pula. Sama tak dengan soalan? Nampak? Dengan soalan. Dia lukis theta dia di bawah, below x-axis. So macam nak tahu below x-axis? Kita tengok reference dia, bola B ni. Ni x, y. So below theta kita. Below x-axis. Okay. So you get the answer is theta 21.67 dan velocity of B 0.124 meter per second. Kita dapat positif kan? To the right. Okay. And last example 7. Okay. Example 7, dia bagi a 150 gram marble P with the speed 8 meter per second collide head on with the 120 gram marble Q with speed 5 meter per second in the opposite direction. After the collision, marble P move in the same direction with speed 2 meter per second. Determine the velocity of the marble Q. Nak cari marble Q. After collision, state the whether collision is elastic or inelastic collision. Okay, dia dah lukis diagram. So, kita dah dapat tahu kat sini U kat sini, UQ kita adalah negatif lah. Sebab direction dia to the left. Negatif 5. UP kita is equal to 8 meter per second. Okay. And then MP kita, VP kita adalah positif. VP to the right. 2 meter per second. And VQ kita tak tahu. Either dia bergerak ke kanan ataupun ke kiri. Kita tak tahu lagi kan. So, kita carilah. Okay. So, solution untuk untuk example 7. Guna formula yang sama juga. Conservation of linear momentum. P initial is equal to P final. Mesti sama. So, M, P, UP plus dengan MQ, UQ is equal to MP, VP plus dengan MQ, VQ.
0.15 dengan 8 plus dengan 0.12 plus dengan negative 5 is equal to 0.15 darab dengan 2 plus dengan 0.12 VQ. Okay, so you get the answer is VQ is equal to 2.5 ms negative 1. So kalau macam tu, ini bermaksud the direction to the right. Sebab apa? So kita dapat positive value. Okay, in the same direction, dia bergerak bersama dengan marble P. Okay, and last, whether the collision is elastic or inelastic. Kalau collision kita dapat positif, kalau kita dapat total energy initial dia sama dengan total energy final, dia adalah elastic collision. Tapi kalau dia dapat total kinetic energy initial tidak sama dengan final, dia adalah inelastic collision. So maksud dia total K initial sama dengan total K final, dia adalah elastic collision. Kalau the total kinetic energy initial tak sama dengan total kinetic energy final, dia adalah inelastic collision. Okay, collision. So kita kena buktikan lah. So cari dulu kinetic energy initial half m B UB square. Jangan lupa square. Selalu student tertinggal square. So dapat final answer salah. MP UP MQ UQ square. Substitute the value, kamu akan dapat 6.3 joule. Okay, kinetic energy final half MPVP square plus half MQVQ square. So final kita akan dapat 0.675 joule. So kita akan put the collision is inelastic collision. Inelastic sebab tak sama. Buatlah 6.3 joule tak sama dengan 0.675 joule. Example 4.1. Apply first Newton's law of motion. A box of mass 20 kg is on a rough horizontal plane. The box is pulled by a force F which is applied at an angle of 30 degrees above horizontal as shown in figure. If the coefficient of static friction between the box and the plane is 0.3 and the box moves at a constant speed, calculate A, the normal reaction force, B, the applied force F, and C, the static friction force, given G equals to 9.81 ms negative 2. Alright, so the information given is mass of the box, which is 20 kilogram. Okay, and then mu s, which is the coefficient of static friction, is 0.3. Okay, and the most important keyword in this question is constant speed. Okay, so this means that the acceleration is 0. Okay, alright, so to solve the first question, which is to find the normal reaction force, as usual, we have to draw the free body diagram.
Okay, so we draw the free body diagram. Okay, before that, let's write down that the A is equals to 0. So this means that summation fx equals to 0 and summation fy also equals to 0. Okay, so let's draw the free body diagram. Okay, first we have the weight, and then we have the normal force, and then we have the apply force F, which is 30 degree from horizontal, and do not forget the frictional force. Okay, static frictional force Fs, which is in the opposite direction of the applied force. Alright, so now let's resolve the forces into its components x and y. Okay, so resolve summation fy equals to, let's resolve summation fx equals to 0. Okay, kita buat summation fx dulu. Summation fx equals to 0. Alright, so kalau kita tengok dalam free body diagram ni, f kita ni bersudut 30 degree. Okay, so f ni pun kita boleh resolve into x and y juga. So ini akan jadi fy, and this one will be fx. Okay, so fx equals to f cos 30, and fy is f sin 30 degree. Okay, so now let's solve our equation. So summation fx equals to 0. So forces acting in x direction based on this free body diagram, we have fx and fs. Okay, so fx minus fs equals to 0. So fx is f cos 30 minus mu s n equals to 0. Okay, so f cos 30, okay, given mu s is 0.3 and equals to 0. Okay, so rearrange the equations. So we'll get f equals to 0.3 and divide by cos 30. Okay, so this is our first equation. Okay, so now let's resolve into y component. Okay, summation fy equals to 0. Forces acting in y direction, we have n, we have fy, and also w. Okay, so n plus fy minus w equals to 0. So n plus f sin 30 equals to 20 times 9.81. So okay, so now so this is our second equation. So now let's substitute first equation into second equation. So we'll have n plus f is 0.3 and divided by cos 30 times with sine 30 equals to 196.2. Okay, then we will get the value of n equals to 167 Newton. Okay, so dah dapat soalan pertama. Okay, so soalan yang kedua minta kita cari the value of the force F. Okay, so untuk soalan yang kedua kita nak cari F. So kita just masukkan value of n yang kita dah dapat kat bawah ni ke dalam equation yang pertama. Okay, masuk dalam equation pertama boleh, equation 2 pun boleh. Okay,
kita still akan dapat jawapan untuk F. Okay, so untuk mudah saya ambil equation yang pertama, F equals to 0.3n divided by cos 30, and the value of n that we have calculated in question 1 is 167 divided by cos 30. So we'll get the value of F equals to 57.9 n. Okay. Settle soalan 2. Okay, soalan yang ketiga. Soalan yang ketiga minta kita cari value of static frictional force. Okay. So which means kita nak tahu, kita perlu cari berapa Fs ni. Okay. Kita tahu equation untuk Fs is mu s n, and given to you mu s is 0.3, just times with 167. Okay, so we will get the Fs is 50.1 Newton. Okay, that's all. Example 4.2. Apply Newton's second law of motion. 3 wooden blocks connected by a rope of negligible mass are being dragged by a horizontal force F as shown in figure. Suppose that F equals to 1000 Newton, M1 equals to 3 kg, M2 equals to 15 kg, and M3 equals to 30 kg. Determine A, the acceleration of block system, B, tension of the rope T1 and T2. Neglect the friction between the floor and the wooden blocks. Alright, so this means that there is no frictional force. Okay, so Fs equals to 0. Okay, so maksudnya tak ada frictional force between the floor and the block. Alright, so kalau kita tengok gambar ni, dalam gambar rajah ni, apply force ni is being applied to the left direction. Dia ke arah kiri, is being pulled to the left. So what will happen to this block? Okay, what happen to all of this block? This block will move to the left juga. Okay, sebab kita punya apply force ke kiri, is being pulled to the left. So all the block eventually will move to the left. So acceleration akan ke arah sinilah. Direction, maksudnya motion of the block will be to the left direction. So A kita pun dari sini kita dah tahu dah, A kita akan ke arah kiri. Alright, so untuk solvekan soalan yang pertama, untuk dapatkan value of acceleration, okay, so first of all we have to draw the free body diagram of each block. Okay, so since we have 3 blocks, so we're gonna have 3 free body diagram. Okay, in order to do that, we have to identify what are the forces acting on each of the blocks. Okay, so now let's draw the free body diagram. Okay, free body diagram for M1. Okay, lukis titik tengah. Okay, so kita ada mass, weight, so M1 G, and then we have normal force. Okay, we have normal force because the block is in contact with the floor, and then we have T1, the left and the right direction, and the apply force is in the left direction. Okay, so kita lukis free body diagram untuk M2 pula. Okay, so kita ada weight M2G, we have normal, okay, ini normal 2 lah, and then we have, oops, this is T1. So now here we have T2 in the right direction and T1 is in the left direction. And then for free body diagram block M3, I have the weight M3G, and then we have the normal force M3, and we have here T2. Okay, so macam kita tengok dalam gambar tadi, kita punya apply force ni ke arah kiri. So maksudnya motion block tu akan bergerak ke arah kiri. Okay, so kita punya acceleration macam saya bagi tahu, acceleration kita pun akan ke arah kiri.
Okay, so maksudnya untuk free body diagram M1, A kita pun arah sini. Untuk M2, still in left direction, and M3 also in left direction. Okay, so now we have to resolve the forces acting in X component. Sebab kita nak cari A, dan kita tahu A ni juga in X direction, so kita resolve forces into X component. So saya resolve untuk free body diagram yang pertama dahulu. Okay, so summation Fx equals to negative MA. Okay, so kenapa saya letak negatif? Sebab kalau tengok dekat sini, acceleration kita is in left direction. Okay, since A is acceleration is a vector quantity, so this negative direction is just to indicate that the acceleration is acting in the left direction. Okay, itu sahaja. So kita resolve into X component. So kita tengok what are forces acting in X component. Kalau tengok dalam untuk free body diagram yang pertama, kita ada T1. Kita ada T1 minus F equals to negative MA. Okay, T1 minus F given to you is 1000 equals to negative 3A. Okay, so we rearrange this equation. So we will get T1 equals to 1000 minus 3A. Okay, so this is our first equation. Okay, so now kita resolve force into X component for free body diagram yang kedua. Fx equals to negative MA. Okay, forces acting in X direction, kita ada T2 dan juga T1. Okay, so T2 minus T1 equals to negative 15A. Okay, so T1 kalau tengok kita substitute equation 1 into this equation. So T2 minus 1000 minus 3A equals to negative 15A. So T2 minus 1000 plus 3A equals to negative 15A. Okay, so rearrange this equation. So we will get T2 equals to 1000 minus 18A. Okay, so this is our second equation. Alright, so now let's resolve force into X component for free body diagram yang ketiga. Summation Fx equals to negative MA. So T2, okay, T2 ni di arah kiri, so saya letaklah negatif kat sini. So negative T2 equals to negative 30A. Okay, so negative cancel out, so T2 equals to 30A. Alright, so saya substitute second equation. Okay, so saya substitute. Okay, so this is our third equation. So saya substitute second equation into third equation. Okay, so we will get T2 is 1000 minus 18A equals to 30A. So A, okay, solve this equation, rearrange, and we will get A equals to 20.8 ms negative 2. Okay, so dah settle soalan pertama. Soalan pertama minta kita cari acceleration dan kita dah dapat value of acceleration is 20.8 ms negative 2. Alright, so untuk soalan yang kedua minta kita cari value of T1 and T2. Okay, so apa yang kita buat sekarang is kita masukkan value of acceleration ni ke dalam equation 1 and equation 2. Okay, so to solve question 2, just substitute the value of A into equation 1 and 2. So T1 equals to 1000
minus 3 times 20.8. So we will get the value of T1 is 937.6 Newton. Okay, and then for T2 equals to 1000 minus 18 times A. Okay, so we will get T2 is equal to 625.6 Newton. Okay. Example 4.3. Apply Newton's second law of motion. Figure 4 shows a block of mass m1 6 kg on a horizontal surface with coefficient of kinetic friction μk equals to 0.22 is connected by a string through a pulley to another block of mass m2 equals to 3 kg. The system is released from rest. Okay, so question 1 asks you to draw forces acting on the blocks, okay, when they are in motion. Calculate the acceleration of the blocks, and 3, calculate the tension in the string. Okay, so kalau kita tengok dalam gambar ni, M1, block M1 and M2 ni is being connected by one rope. Okay, sebab dia pakai pulley system. Okay, so since yang ni adalah pulley system, so ni, tali kat sini dengan tali kat sini adalah tali yang sama. Okay, so kalau block ni in motion, kalau secara in motion, so dia akan bergerak macam mana? So dia akan bergerak, for M1 akan bergerak ke arah kanan, dan for M2 dia akan turun macam ni. Nah, ini motion of the block. Ke kanan dan turun ke bawah. So acceleration untuk M1 akan ke arah kanan dan acceleration untuk M2 akan ke bawah. Alright, so jom kita lukis free body diagram untuk M1. Okay, free body diagram M1. Okay, first we have the weight M1G. Oops. And then we have normal force. Okay, because the block is in contact with the surface. And then we have tension in the right direction. Okay, then kita ada frictional force. Okay, frictional force is in the opposite direction to the tension. Okay, so FK, saya tulis FK sebab memang dalam soalan dah diberi value of mu k, coefficient of kinetic friction. Okay, so sebab tu saya tulis kat sini FK. Alright, okay, so now kita lukis free body diagram untuk M2. Okay, untuk M2 kita ada weight M2G, and then we have T. Alright, so ini soalan yang pertama. Kita dah lukis forces acting on the block when the block is in motion. Alright, so untuk jawab soalan nombor 2, minta kita cari value of acceleration. Okay, so untuk soalan yang kedua, kita nak cari value of A. So kita perlu resolve forces ni, into its component, which is X and Y. Okay, untuk free body diagram pertama, saya resolve dulu summation Fy equals to 0. Okay, kenapa summation Fy equals to 0? Sebab untuk block M1, motion dia ke arah kanan. Maksudnya A kita ke arah kanan. Okay, tak ada motion secara Y. Okay, sebab tu summation Fy equals to 0. Sebab kita punya A is in X direction. Summation Fy is equals to 0. Okay, so kita resolve summation Fy equals to 0. So we will have N minus M1 G equals to 0. So N equals to 6 times 9.81. So we will get the value of normal force. N is 58.86 Newton. Okay, dan resolve ni kita resolve pula into Y component. Okay, so summation
summation fx equals to ma. Ni summation fx ni baru equals to ma sebab motion kita in x direction. Okay, so t minus fk equals to ma. T minus mu kn equals to 6a. Okay, so T minus 0.22 times with 58.86 times equals to 6a. Okay, so kita rearrange this equation. So we will get T equals to 6a plus 12.949. Okay, so ini adalah equation yang pertama. Okay, alright. So now kita solvekan pula. Kita resolve untuk free body diagram M2. Okay, so now yang ni akan jadi summation Fy equals to negative MA. Sebab A kita untuk M2 dia ke bawah. Sebab tu jadi negatif. Alright, so T minus M2G equals to negative MA. Okay, T minus 3 times 9.81 equals to negative 3a. Okay, so rearrange this equation. So we'll get T equals to negative 3a plus 29.43. Okay, so this is our second equation. Okay, so now kita equatekan lah, kita samakan. Okay, kita samakan equation 1 equals to equation 2. So kita akan dapat 6a plus 12.949 equals to negative 3a plus 29.43. Okay, so it will be 9a equals to 16.481. So A equals to 1.83 ms negative 2. Okay. Alright, so kita dah dapat dah value of acceleration equals to 1.83 ms negative 2. Okay, so now kita kita solve soalan yang ketiga, which is tension. Question asks you to calculate the tension in the string. Okay, so kita masukkanlah value A ni. Value A equals to 1.83 ms negative 2 ke dalam equation 1 boleh, equation 2 pun boleh. Okay. So saya masukkan value of A into first equation. So T equals to 6A plus 12.949. Okay, so 6 times 1.83 plus 12.949. So T is equal to 23.93 Newton. Example 4.4. Apply Newton's third law of motion. Two blocks A of mass 10 kg and B of mass 30 kg are side by side and in contact with each other. They are pushed along a smooth floor under the action of a constant force F of magnitude 200 Newton applied to A as shown in figure. Okay, so determine A, the acceleration of the blocks, and B, force exerted by A on B. Alright, so info yang diberi, mass untuk A is 10 kg and B is 30 kg. Constant force is 200 Newton and also the floor is smooth. Okay, so smooth floor maksudnya smooth surface tak ada, kiranya tak ada frictional force. Okay, frictional force equals to 0.
Alright. So kalau kita tengok gambar ni, constant force ni is being applied to the right. Okay, it's being applied to the right. So block A and B akan move to the right juga. Okay, block A and B pun akan move to the right. So untuk soalan yang pertama, soalan ni kita cari acceleration of the block. So yang ni sebenarnya adalah kita kena cari net acceleration. Kita kena cari berapa value of acceleration yang diperlukan untuk menggerakkan kedua-dua blok ini. Okay, so in order to do that, we have to consider block A and B ni as a one block. Kita consider block A and B sebagai satu blok. Okay, so kalau kita lukis free body diagram, so yang ni akan jadi M1 plus M2 times G. So yang ni adalah normal dan yang ni adalah F. Okay, so since kita nak cari value of acceleration dan acceleration ni hanya in X component, so kita resolve lah force, summation force, kita resolve force into X component, summation Fx equals to MA. Okay, sebab A kita ni in X. Okay, sebab tu kita resolve into X. Okay, so forces acting in X direction is just the constant force. Dan M ni adalah M total. M total. So, which means M1 plus M2 times with the acceleration. So, 200, 10 plus 30 times A. So, A will be 5 ms negative 2. Okay. So, both block will move at the same acceleration of 5 ms negative 2. Alright, so untuk question B, okay, determine the force exerted by A on B. Okay, so kita kena tengok, kalau kita tengok dalam gambar ni, okay, block A and B ni, dia in contact, dia side by side. Okay, dia side by side. Okay, so maksudnya kalau kita lukis free body diagram untuk block A, kita akan ada satu force exerted by B on A. Okay, kalau kita lukis free body diagram untuk block A, kita akan, maksudnya block A ni akan experience satu force exerted by B on A. Okay. Okay, dan kalau kita lukis free body diagram untuk block B pun, block B pun akan experience force exerted by A on B. Okay, so value FAB ni, FAB dengan FBA ni sebenarnya adalah sama. Cuma dia punya direction sahaja yang berbeza. Macam Newton third law. Every action force has a reaction force that is equal in magnitude but opposite in direction. Okay, so untuk solve soalan yang kedua ni, okay, kita lukislah free body diagram untuk A pun boleh, untuk B pun boleh. Kita still akan dapat jawapan yang sama. Okay, so untuk block yang pertama, okay, free body diagram untuk A. Okay, this one will be the weight. Okay, normal, and then we have F in this direction. Dan kita ada FB A. Okay, maksudnya block A ni akan experience force exerted by block B on A. Okay, sebab apa dia experience force exerted by block B on A? Sebab dia in contact dengan block B. Okay, so apa-apa objek in contact with any surface atau any floor, dia akan experience satu force. Itu yang kita panggil sebagai normal force lah. Okay, so sekarang ni kita cari berapa value of FBA. Okay, so kita resolve into X, summation Fx equals to MA. Okay, summation Fx equals to MA, F minus FBA equals to 10 times 5. F is 200 minus FBA equals to 50. So we will get
force exerted by B on A is 150 Newton. Okay, so cuba kalau kita cari force exerted by B on A ni by drawing free body diagram untuk blok B. Okay, so kalau kita lukis free body diagram untuk blok B, okay, we'll have width P, this is N, and then we have F, force exerted by A on B. Okay, so yang ni kita resolve lah. Summation Fx equals to MA. Okay, forces acting in X direction is just FAB 30 times 5. So we will get 150 newtons. Kita akan dapat jawapan yang sama. Kita akan dapat jawapan yang sama. Tu macam saya cakap tadi, ini adalah third Newton law. Okay. Dia punya value sama, tapi direction sahaja yang berbeza. Okay.